Hi all of you, welcome to Shanmugam IAS Academy and I welcome you all to current events of the day. Let us take up the topics for today's discussion. I'm having 5 topics to be discussed for today itself. The first one is about launch of Segat OPD Portal, and the second one is about renaming of Indian Broadcasting Foundation, and the third one is about a new crop in news, an old crop but it is new to the news, that is Jackfruit. Fourth one, launch of AYUSH clinical case repository portal and AYUSH Sanjeevani app. Arrest the economic slide, that is the fifth one. So let us take the first one, that is about launch of Sehat OPD portal. Services e-health assistance and teleconsultation, that is what OPD portal was launched recently by the government, that is the ministry called Ministry of Defense. The portal provides telemedicine services to serving armed forces personnel, veterans and their families. This is the final version of the Sehat OPD portal with advanced safety features. So it is developed by the Department of Military Affairs, AFMS, that is Armed Forces Medical Services, IDS, Integrated Defense Staff, and CDAC, Center for Development of Artificial Computing, that is present in Mohali. So this portal is going to be helpful for the patients in a contactless manner. So the patient will be able to get contactless consultation in an easy and effective manner. So this is very important. So it has been developed by Ministry of Defense for the purpose of defense personnel, veterans and their families. So please have in mind, it is developed for who. So CoWIN is a portal which is developed for ourselves, for the public. So it is for the veterans. And the next one is about renaming of Indian Broadcasting Foundation. So IBDF, that is what Indian Broadcasting and Digital Foundation. So it has been an apex body of broadcasters. So it is a top body which unveils so many foundations under this broadcast. It is now expanding its purview to cover digital streaming platforms. So it is going to cover all the digital streaming platforms with also the OTT over the top. So OTT, the use of OTT has been increased nowadays because of the COVID-19. People are strapped at home. So அவங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாரும் they used to watch the things in online. So most of the people used to be in online. So the OTT value has been increased. So they have developed, IBDF have developed an roof single umbrella scheme under which every live streaming will be comes under, and the uniform code will be monitored, and everything will be comes under the purview of Indian Broadcasting Foundation. And the next one is about a crop that is in news, that Jackfruit. So it is for the purpose of GS Prelims, General Studies and General Studies 3, which regard to economy, trade and agriculture. So Jackfruit was recently in news because the shipment of fresh jackfruit was exported from Tripura to London. So Tripura is a place where the jackfruit is abundant. So they are exporting the jackfruit to London. This spike has been seen nowadays. The increment in the export has been seen. It is a major step towards harnessing exports potential of agriculture and processed food products from northeastern region. So Tripura is a northeastern region, one of the state of northeastern regions. So is participating in the export process. And the next one is about launch of AYUSH clinical case repository portal and AYUSH Sanjeevani app. So this is an app developed by Ministry of AYUSH. So AYUSH in the sense we know Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. This combination is known as AYUSH. It will serve as a platform to support both AYUSH practitioners and general public to aggregate information about clinical outcomes achieved by AYUSH practitioners on a large scale. It is expected to document the strengths of AYUSH systems for treatment of various disease conditions. So this AYUSH will be monitoring several diseases. They will be monitoring the diseases and they will be concluding the medicines, which way and what is the method being followed, and everything will be taken under the control of AYUSH. And this app will be giving the instructions regarding the diseases, and it will be storing the documentations and documents. Efficacy selected by the AYUSH interventions, including AYUSH 64 and Kabasuba Kudineer medicines in the management of asymptomatic and mild to moderate COVID-19 patients, also has been given in the AYUSH Sanjeevani app. So please visit this app. You can get a lot of ideas regarding
COVID-19 and the apps real things. And the next one is about arrest the economic slide. So economy is now comes down and down. It is degrading actually. It is going down and down again and again because of this continuous lockdown in the states of India. Uday Kotak, who is the president of Kotak Mahindra Bank, has urged the government to provide another round of physical support aimed at protecting livelihoods, especially for the weaker sections of the economy. ஸோ நீங்கள் வந்து வீக்கர் செக்ஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இந்தியாவில் இருக்க வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் யார்கிட்டலாம் காசு இல்லை, யார்கிட்டலாம் வேலைக்கு போக முடியலையோ அவங்களுக்கு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கொடுங்கன்னு he is urging the government. So what is the issue? Economic recovery is very difficult. We know that. It has been contracted to 8%. 8% கம்மியாகி போயிடுச்சு. இது வந்து 8% அதிகமாக இல்லை, 8% ஷ்ரிங்க் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இட் வுட் க்ரோ அப் பை ஓவர் 12% திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னு 2021 to 2021 பட்ஜெட்டில் தே ஹாவ் டோல்ட். ஸோ பட் திஸ் திங் வில் ஹேப்பன் ஆர் நாட், வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட் பர்டன் ஆன் புவர். ஸோ இப்போ பாருங்கள், பணம் இருக்கிறவங்களாம் வீட்டில் சாப்பிட்டு வீட்டிலே இருந்துருவாங்க. பணம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணணும்? வேலைக்கு போகணும், அப்போ தான் சாப்பிட முடியும். So the poor people definitely need money to eat. So this is what causing the vicious cycle actually. Vicious cycle in the sense, if somebody is not money in their hand, how he or she can feed their children. ஒருத்தர்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னா அவரு சாப்பிட முடியாது, அவரோட குழந்தைகளும் சாப்பிட முடியாது. கரெக்டாக? ஆனால் ஒருத்தர்கிட்ட பணம் இருந்துச்சுன்னா அவர் சாப்பிட்லாம், அவர் குழந்தைய சாப்பிட்லாம், அவர் பேர குழந்தைய சாப்பிட்லாம், பேர குழந்தையோட பேர குழந்தை எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். பட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட் ஷுட் பி கம் டு அன் எண்ட். இதை வந்து கம்மி பண்ணணும். இது யார் பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் தான் பண்ணும். ரெடியூஸ்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஹஸ் பீன் டிராஸ்டிக்கலி ரெடியூஸ்ட். இப்போ நான் வந்து டெய்லியும் ஒரு 500 ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோப் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் லாக்டவுன்னால என்கிட்ட பணம் இருக்காது. ஸோ வாட் ஐ வில் பி டூயிங், ஐ வில் பி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் 100 rupees, 50 rupees and 20 rupees. 100 ரூபா இருக்க சோப்பு, 500 50 ரூபா இருக்க சோப் அண்ட் 20 ரூபா இருக்க சோப் தான் கடைசியில் யூஸ் பண்ணணும். ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போச்சு, என்ன பண்ண முடியும்? சோப்பே வாங்க முடியாது, வெறும் தண்ணியில் தான் குடிக்கணும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெடியூஸ்ட் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். இன்கம் இல்லைன்னா எதுவுமே வாங்க முடியாது. கவர்மெண்ட்ஸ் ரெக்கவரி ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் இன் டேஞ்சர். டிப்ரெஸ்ட் டிமாண்ட் இன் டர்ன் வுட் டிலே, இஃப் நாட் கம்ப்ளீட்லி derail the cornerstone of the government's COVID recovery strategy, fresh investments from the corporate India. So let us discuss the vicious cycle and virtuous cycle. So virtual cycle in the sense, rich become richer. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான், ரிச் பிகம் ரிச்சர்னா பணக்காரனாகவே தான் இருப்பான். விசியஸ் சைக்கிள்னா புவர் பிகம்ஸ் புவர், ஏழையாகவே தான் இருப்பான். ஸோ தேர் மே பி சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ். ஏழையாக இருக்கிறவங்க சில பேர் வந்து பணக்காரருக்கு சான்ஸ் இருக்குது, வென் தே ஆர் ஹார்ட் ஒர்க், வென் தே கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் are under vicious cycle, who are not able to go up themselves. So this is what all about today's session. Please have in mind, we are having only 130 days, so we have to focus a lot of things. Your days will be constrained to mains when you are getting a prolonged time for prelims. So this is what the strategy being followed nowadays by the UPSC. So we have to follow the strategy as per the date they given. So please be focused. Thank you for watching. Thank you.